చలో మ్యాగ్నెటిక్ ఎఫెక్ట్స్ అండి. అయితే కొంతమంది ఫ్యాకల్టీస్ ఈ వీడియోస్ చూసి ఏమన్నారు అంటే ఇంకొంచెం డీప్గా వెళ్ళొచ్చు కదా అన్నారు. లైక్ కరెంట్ ఎలక్ట్రిసిటీ చాప్టర్లో దెర్ ఆర్ సంథింగ్ లైక్ కరెంట్ డెన్సిటీ, రిలాక్సేషన్ టైం, డ్రిఫ్ట్ వెలాసిటీ ఇలాంటివి కూడా ఎక్కువ ఉండొచ్చు కదా వీడియోలో, ఇంకొంచెం డెప్త్ వెళ్ళొచ్చు కదా. కానీ ఈ వీడియోస్ తీసిన మెయిన్ పర్పస్ సిబిఎస్ఈ స్టూడెంట్స్ కోసం, ఇవన్నీ వాళ్ళకి అనవసరం ఫస్ట్. అండ్ ఇంకోటి తెలుగులో సిబిఎస్ఈకి ఏం కావాలి అంటే తెలుగు కమ్ ఇంగ్లీష్లో సిబిఎస్ఈ వాళ్ళకి ఏం కావాలనేది క్లియర్గా వీడియోస్ అయితే తక్కువ ఉన్నాయి, కంపారిటివ్లీ ఉన్నాయి కానీ కంటెంట్ తక్కువ ఉంది. కాబట్టి మెయిన్ పర్పస్ అయితే ఇక్కడ ఈ వీడియో పర్పస్ ఏంటంటే ఓన్లీ ఫర్ సిబిఎస్ఈ స్టూడెంట్స్. స్టేట్ వాళ్ళకి కూడా ఇది సఫిషియెంట్ కాదు, ఓన్లీ ఫర్ సిబిఎస్ఈ స్టూడెంట్స్. క్లియర్ అండి ఫస్ట్. అయితే ఇంకోటి క్లారిటీ ఏమొచ్చిందంటే సిబిఎస్ఈ వాళ్ళకైనా సరే చెప్పొచ్చు కదా అంటున్నాను. నేను టీచింగ్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఎలక్ట్రిసిటీ చెప్పాలంటే మోర్ దాన్ 14 hours 15 hours అంటే అన్ని క్లాసులు 15 classes కంప్లీట్గా ఇన్ఫర్మేషన్తోనే వెళ్ళాం. కానీ దానివల్ల ఏమైందంటే చాలా డైవర్స్ అన్నెసెసరీ కంటెంట్ అంతా బ్రెయిన్లో ఉంచుకొని పనికి వచ్చేది బ్రెయిన్లో ఉండేది కాదు. కాబట్టి ఏం చేసిన తర్వాత కట్ చేసుకుంటూ వచ్చా, ఏదైతే అవసరమో ఇప్పుడు వాళ్ళకి అదే చెప్తున్నా. అయితే సిబిఎస్ఈలో ఏం చెప్పాలో కాదు, ఏం చెప్పకూడదో క్లారిటీ ఉండాలి. ఓకేనా? సిబిఎస్ఈ క్లాసెస్లో ఏం చెప్పాలో కాదు, ఏం చెప్పకూడదో క్లారిటీ ఉండాలి. వద్దు ఎవరు చేస్తారు కాల్? క్లారిటీ వచ్చింది సార్? ఎనీ డౌట్స్ అండి? సో నా ఈరోజు టాపిక్ సెకండ్ పార్ట్ ఆఫ్ ది మ్యాగ్నెటిక్ ఎఫెక్ట్స్. లాస్ట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఎఫెక్ట్స్ ఎలక్ట్రిసిటీ ఏం చెప్పాను? మ్యాగ్నెటిక్ ఎఫెక్ట్స్. అయితే ఇప్పుడు మ్యాగ్నెటిక్ ఎఫెక్ట్స్ లాస్ట్ టైం ఎక్కడ దాకా చేసాం మనం? సోలనాయిడ్ అంటే ఏంటో చెప్పానా? హౌ టు ఇంక్రీజ్ ద మ్యాగ్నెట్ ఒకసారి క్విక్గా. అయితే ఇక్కడ ఒక చిన్న క్లారిటీ ఏమి ఇవ్వాలి, మనం మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ప్రాపర్టీస్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ప్రాపర్టీస్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం. అక్కడ రెండు ప్రాబ్లమ్స్ అయినాయి. ఫస్ట్ ప్రాబ్లం ఏంటి, మ్యాగ్నెట్ కి సపరేట్ గా ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి, ఫీల్డ్ లైన్స్ కి సపరేట్ గా ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి. మ్యాగ్నెట్ కు ఉండే ప్రాపర్టీస్ ఏంటండి, లైక్ నువ్వు దాన్ని డివైడ్ చేస్తే 2 పోల్స్ వస్తాయి, దాని నార్త్ పోల్స్ అవుతుంది, దాన్ని అలైన్ చేసాం అనుకో, ఫ్రీగా సస్పెండ్ చేసి అలైన్ చేస్తే అది నార్త్ టు సౌత్ అలైన్ అవుతుంది. ఇవన్నీ మ్యాగ్నెట్ యొక్క ప్రాపర్టీస్, ఫీల్డ్ లైన్ ప్రాపర్టీస్ కాదు. మనం ఇక్కడ నేర్చుకోవాల్సింది మ్యాగ్నెట్ ప్రాపర్టీస్ అనవసరం మనకి ఇంపార్టెంట్ ఏంటిది ఫీల్డ్ లైన్ ప్రాపర్టీస్. ఫీల్డ్ లైన్ ప్రాపర్టీస్ ఏంటి సార్? ఫస్ట్ వన్ ఇస్ from the north pole the field lines go outside and they enter back into the magnet through south pole. Inside the magnet they travel from south pole to north pole. ఇంకేం నేర్చుకున్నాం సార్? సెకండ్ పాయింట్ రైట్ హ్యాండ్ థంబ్ రూల్. ఫీల్డ్ లైన్ ప్రాపర్టీస్ రా సార్, they are closed continuous. Field lines are closed loops. దీనికి చెప్పలేదు. Field lines are closed loops అంటే మ్యాగ్నెట్ ఇలా ఉంటే this is north pole and this is south pole. Field line starts from north. Now it's a closed loop, right? Generally for a charge or electron the field lines are not closed, they are open. The field lines look like that for charges, but for magnet it's a closed loop. అది స్పెసిఫిక్ గా మెన్షన్ చేయాలి. నెక్స్ట్ relative closeness of the magnetic field lines. ఏంటిదనేది relative closeness of the magnetic field lines is inversely proportional to magnetic field strength. ఏం సార్ ఇంత ఇంగ్లీష్? See, relative closeness అంటే where field lines are closer there magnetic field strength will be stronger. Here it is closer, so magnetic field strength stronger. Where field lines are wider their magnetic field strength is minimum. Understood the difference? So that is one point. Next, regarding the north pole, no two magnetic field lines will never intersect. So itla ee 4 points main points rastadu anko. Okay na? Field line properties ఖచ్చితంగా minimum 4 points అయితే రాయాలి. ఆ 4 points ఇక్కడ ఉన్నాయి. ఇంకా తర్వాత we spoke about straight current carrying conductor. దాంట్లో
స్నో రూల్ గురించి మనం మాట్లాడినాం. ఆఫ్టర్ ది స్నో రూల్ we have also understood about loop or coil. Then we spoke about solenoid. So once again, how to increase the magnetic field strength of the solenoid? The first one is put a soft no, increase the magnitude of the current. దాంట్లో ఇంతకు ముందు ఎంత కరెంట్ పోయిందో దాన్ని ఇంక్రీజ్ చేయండి. ఫస్ట్ పాయింట్, టు ఇంక్రీజ్ the magnetic field strength of the current, I mean magnetic field strength of the solenoid, what you have to do, sir? You have to increase the magnitude of the current. First, second point, increase the number of coils. That is also one way. Why? How? Increasing the number of field lengths, increase the magnetic field strength. That clarity you all have, right? Third, soft place a soft iron into the solenoid, and that behaves like a electromagnet, and that further increase the magnetic field strength. So these are the three ways to increase the magnetic field strength. Clear, sir? Any doubts till now? No doubts, right? Now how to identify for a solenoid which side you have north pole and which side you have south pole? I gave you a trick. What is the trick? Where the negative terminal is connected, that side, student. Arrange duster. So here we have negative terminal. This side, this pole is connected to negative terminal. There we get north pole, and opposite to that you get south pole. This is a trick to remember. But is there any rule, sir? Yes, we have. We have right hand thumb rule. What does this right hand thumb rule says? Curl your fingers in the direction of the current. The thumb will point the north pole. So if I curl the direction like this, the thumb is pointing the north pole. That is your right hand thumb rule. Yes, till here we have done in the last session. Duster. There. Fine. This is what we have understood in the last class. Today we are going to understand about the left hand rule, which is very important again. చెప్పండి, లెఫ్ట్ హ్యాండ్ రూల్ ఎవరు చెప్తారు? అందులో చెప్పాలి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ రూల్. Left hand rule is also called as Fleming's left hand rule. Clear, sir? So let us imagine a horseshoe magnet. What magnet? horseshoe magnet. Horseshoe ఎలా ఉంటుంది? U shape. U shape magnet. తెలుసు కదా? దాని టాప్ వ్యూ గీస్తున్నా చూడండి, horseshoe ది ఇలా ఉంటుంది. So here we have north pole and here we have south pole. That is a horseshoe magnet. Magnetic field properties ఏంటి? Field lines will come out from north pole and enter back into south pole. Is that clear, sir? So ఇది ఇలా వచ్చి ఇలా వెళ్తుంది. ఇవన్నీ field lines ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి, sir? Through north they are coming out and they are again entering back into the south pole. ఆ క్లారిటీ నాకు ఉంది. ఇప్పుడు నాకు ఈ మొత్తం షూ మ్యాగ్నెట్ నాకు అవసరం లేదు, సింపుల్ నాకు నార్త్ పోల్ అండ్ సౌత్ పోల్ మాత్రమే కావాలి. సి ఈ హార్షూ మ్యాగ్నెట్ కాకుండా మనం ఇంకో విధంగా కూడా ఈ నార్త్ పోల్ సౌత్ పోల్ అరేంజ్ చేసుకోవచ్చు. యూ హ్యావ్ టూ స్ట్రాంగ్ బార్ మ్యాగ్నెట్స్. వన్ బార్ మ్యాగ్నెట్, సెట్ దమ్ ఇన్ దిస్. సో హియర్ వి హ్యావ్ నార్త్ పోల్, అనదర్ బార్ మ్యాగ్నెట్ ఇస్ సెట్ ఇన్ దిస్. హియర్ వి హ్యావ్ సౌత్ పోల్. అంటే ఇక్కడ ఇంకో సౌత్ పోల్, అక్కడ ఇంకో నార్త్ పోల్ ఉండొచ్చు. స్టిల్ this is a north pole and that is south pole. Maybe the field lines can go from this side to that side, but actually we imagine, you always try to imagine the horseshoe magnet is present over here, and I am not drawing the complete portion of the horseshoe magnet. I am only concentrating on north pole and south pole. Am I clear, sir, till now? Anybody have doubts in this? So in north pole ఎవరిది sir? horseshoe దే. అది horseshoe దే, కానీ ఒకటే పోల్, కానీ మొత్తం మ్యాగ్నెట్ చూపించట్లేదు, సగం మ్యాగ్నెట్ తీసేసారు. డన్. సో ఫీల్డ్ లైన్స్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ వెళ్తాయి సార్ ఎప్పుడైనా సరే? నార్త్ టు సౌత్. సో ఇప్పుడు ఫీల్డ్ లైన్ డైరెక్షన్ ఎక్కడ అంటే మీరు ఏం చెప్తారు? సార్ ఫీల్డ్ లైన్ డైరెక్షన్ ఇది, ఫ్రమ్ ది నార్త్ టు ది సౌత్. am I clear, sir? am I clear? now the same thing we have studied about the straight current carrying conductor, which is a wire. So this is a wire, and let us assume there is a current which is flowing in this wire in this direction. The current is going up. So field lines are coming from north to south and the current is flowing from bottom to the top. అర్థమైందా సార్?
దీని వల్ల ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ జనరేట్ అవుతుందా లేదా? చెప్పండి డైరెక్షన్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. వాట్ ఇస్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఫర్ దిస్ వైర్? Anti clockwise or clockwise? Which rule helps us to do that? Right. Point your finger in direction of current. So the magnetic field lines. Anti-clockwise or clockwise? Anti-clockwise. The field lines are going in this direction. So these are the magnetic fields due to magnet. ఇలా ఉన్నాయి చూసావా? ఆ magnetic fields ఎవరి వల్ల వచ్చాయి? Due to magnet. ఇక్కడ సర్క్యులర్ లూప్స్ ఎవరి వల్ల వచ్చాయి? Due to straight current carrying conductor. What I am doing, sir? I am fixing the magnet. It can't move. This magnet cannot move. Either the south pole or north pole can't move because I have fixed it. Magnetic field. What does a magnetic field do? It will either attract another magnet or repel another magnet. Yes or no? Yes or no? Yes, sir. So here what is happening? There are two magnetic fields. One magnetic field is due to the horseshoe magnet. The other magnetic field is due to the straight current carrying conductor. So these are the two magnetic field lines applying forces on each other. Why they are applying forces on each other? It is pretty sure because magnetic field line, what they do? Their duty is either to attract or to repel. That is their duty, right? Attraction, repulsion. What are they? They are the forces, correct? So here, this field lines are doing the same thing. The wire field, magnetic field due to wire is trying to attract and repel the field lines of the magnet. But the magnet is fixed, correct? So who can move? Only wire can move. చెప్పింది అర్థమైందా? ఏం చెప్పాను ఎవడు చెప్తాడు? నేనేం చెప్పాను ఎవడు చెప్తాడు ఇప్పుడు? సార్ మీరు రెండు నార్త్ పోల్ ఒక హార్షూ సైడ్ హార్షూ మ్యాగ్నెట్ ఇస్తున్నారు, దాంట్లో నార్త్ పోల్ సౌత్ పోల్ తీసుకున్నారు, అది ఫిక్స్ చేస్తున్నారు. కరెంట్ కండక్ట్ ఇస్తున్నారు, ఇట్లా అవుతుంది. It is anti-clockwise direction. The magnetic field it goes north to south. The only thing that will be able to move is the wire. Only wire can be moved. మళ్ళీ ఒకసారి వాడు చెప్పిన దానికి క్వశ్చన్స్. టూ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయి. ఈ ఫీల్డ్స్ పని ఏంటిది? పుష్ చేసుకోవడం లేదా పుల్ చేసుకోవడమే. ఇక్కడ మ్యాగ్నెట్ పుల్ పుష్ అవుతుంది అంటే అవ్వదు, ఎందుకంటే నేను దాన్ని ఫిక్స్ చేశాను. ఫీల్డ్ లైన్ దాని మీద ఫోర్స్ అప్లై చేసినా సరే ఆ మ్యాగ్నెట్ అనేది కదలట్లేదు. కానీ ఆ మ్యాగ్నెట్ వల్ల వైర్ మీద ఫోర్స్ అప్లై అవుతుంది కదా, ఆ ఫోర్స్ వల్ల వైర్ అయితే కదులుతుంది. Am I clear, sir? Am I clear? Yes, sir. So the magnetic field due to wire is trying to push or pull the magnet, but it can't move. Reason? I fixed it. The magnetic field due to magnet is trying to push or pull the wire. Yes, the wire can move because I have left it freely. Okay? Yes, sir. Both are having magnetic fields. According to Newton's third law, both the fields will apply equal and opposite forces on each other. Wire magnet మీద ఎంతైతే ఫోర్స్ అప్లై చేస్తుందో magnet కూడా wire మీద సేమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఫోర్స్ అప్లై చేస్తుంది. బట్ magnet can't move because I have fixed. Wire can move. అంతే, ఇక మళ్ళీ రిపీట్ చేసేది. Now the point is, if the wire can move, in which direction the wire will move? This was experimentally founded by the Fleming and he gave us rule. This is what happens whenever two magnetic fields interact. Now what is that rule, sir? Left hand rule. Take your left hand, place all the three fingers in 90 degrees to each other. What you have to do, sir? You have to place all the fingers in which angle, sir? 90 degrees to each other. The first one is thumb. Consider the thumb as the father. Next one is mother. Next one is child. Father, mother, child. Sir, mother, father, child. Father, mother, child. Motion, field. Father, force, mother. Force, motion, current. Sir, field itla, motion itla. మరి సి అంటే Current. Child. చైల్డ్ ఎవరు? Current. Mother. సో Correct, but not correct. What did you say? Mother.
father mother Hey. Force, మీ భాష magnetic, M for magnetic field. Thumb, sir. Oh. Thumb is considered as father, which is also talking about force. Now, what force do, sir? It move the wire. Clear? Next, forefinger here, point finger, forefinger. So what it will point, sir? It will mother. Consider it as mother. It is talking about Magnetic field. magnetic field. I will denote magnetic field in this with this symbol. Magnetic field and motta rayanante na baddagram, so I will denote with this symbol. That is actually a symbol of magnetic field. Last, current ఎలా చెప్తున్నాం సార్? సారీ, మిడిల్ ఫింగర్ is child means current. Sir, why sir? Father force, mother magnetic field, child current. Now the current is denoted with this letter I. Clear? అర్థమైందా చెప్పేది? అర్థమైంది. So this is how you need to remember the rule. What is thumb, sir? Thumb pointing towards the direction of force. Now magnetic field in the direction of Magnetic field. forefinger in the direction of magnetic field. Okay, sir. Yes, sir. Yes, please. Yes, sir. Mind, sir. Pause. Interval.